Yes, nga bulijjo daffe as photography daffe as podcast daffe events for us respond the lens on the camera jije tuba tuyingiddewo nabagamba tukola mu nsonga za mikolo tukwata mikolo twogera ku by'emikolo twogera ku by'obufumbo naye however much tukola ku bya mikolo byokka abantu maliriza okola omukolo muyingira mu bufumbo bingi ebibeerawo olwaleero mukama atwadde omukisa omwami ono munoonyeza tankalubiriza sijagamba mwankalubiriza bambi he has been responsive good communication skills ampadde obudde and trust me today tumuyina mukama wange nsanyisa okulabako taata assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Oli bulungi taata? Sina wanuma. Alhamdulillah. Bigenda bitya? Birungi. Omayibu omala edda batugambanga ndi bantu batumenye emitima. Naye kati nze yasembayo okumenya omutima n'emisuwa nagimuwa. Wana mubuuza. Tuto omutima ate emisuwa girekerani. So I have learned to okutegeera abantu lwaki bakola ebintu. Sometimes olumu tuba n'amabanja ng'olowooza nti omuntu ono lwaki ankoze ekintu kino, but when you sit and reflect on why people do what they do, sometimes tojja kwenenya. Wow. Kuba tumala ebiseera bingi ng'ogaa lwaki gundi yakola kino kyobula nze kasitamba nga nzisa. Sigadde kuweereza Katonda. Teri kisinga ekyo. Amanya n'eddoboozi wali abatakumanya. Your therapist Abdul Whytecollar. I'm a relationship counselor. I'm a therapist and I'm also a media personality. I do a relationship show called Galaxy TV. Ebagita game plan Tereza omuzanyo go, so where go Tereza omuzanyo go gw'omukwano ebintu bya relationship. Yeah, osobola okunnonyako. But I'm a passionate person. I'm a passionate person when it comes to relationship, and I'm an advocate of healthy relationships. Zikiriza nti relationship okutambula obulungi omwami n'omukyala buli omu alina okukola role ye. Yes sir. Wow. Bambi webale nnyo. Webale kujjako wano. Ngezaako. Webale ne musanyufu nnyo okubeera wano. Webale nnyo n'omulimu gw'okola because ekituufu kiri nti recently ebintu bye tulaba ku social media tulina abakyala bangi abavaayo bayina obusungu ku mitima mwaso ba single mothers. They are spreading poison eri ku media ate okuli abaana abato abagenda okukola emikolo mu maaso oba bagenda okufumbirwa ate n'abavubuka bennyini abamu nabo bamenyebwa emitima abawala babayisa bubi kati they are talking out of experience that they are spreading this bad gospel eri the young generation kati tumayina gye tudda. Anti olaba ekisinga okubeera ekibi actually ffe kimu ku bitujjayo okubeera nga twogera ku bintu bwe biti nti abantu ababaddeko mu kintu bwe baba bakiweerako obujulizi obukyamu bakitamya abatannakijjamu. Kituufu nti lately the institution of marriage ebadde eddiridde because kati abantu first of all okufumbirwa bakifudde so passive bakikalubiza abamu bakifuula nti tekirina amakulu kubanga omuntu afumbirwa leero tetuli mugwa mukaaga n'osanga nga mugw'omunaana omuntu yavaayo dda okitegeera ate nga luli ekintu ekyo kyabeera nga kitegeke naye ebiseera ebisinga abantu ate katulina mu generation enkyamu we're in a broken generation. Yeah, true. We're in a broken generation nti abantu bayingira mu bintu mangu abantu babamenye emitima abantu banyiivu bonga bo banyiivu abantu banyiivu kulwalaavu okitegeera bw'otasangayo gwe baakwabula osangayo gwe baamenya omutima osangayo gwe baaleka osangayo gwe baasuubiza so now kati problem weri nti tomanyi gwani gwogenda kufuna. You understand? And the biggest issue comes in nti when I get to engage with someone already nga yetannawo noba baamumenya waliwo ekintu ekisinga okubeerawo lately abantu abasinga bagamba abasajja bayaayi n'abakazi bagamba abasajja bayaayi. So kati mwe embeera abakazi bayaayi abasajja bayaayi kitegeeza nti waliwo okubiisanya buli muntu agamba ono musi mutuufu ono si mutuufu kakitegeeza kati osaasira omuntu ali mu katale omuntu ali mu dating pool eyo ng'anoonya agamba yenjagala muntu wakufuna because already oyina bias eyo nti abantu abasinga bayaayi abantu abasinga bakoze bwe bati n'emikwano gyennyini dafi ogenda funa omuntu waneeno ajja akugambe nti omanyi ogamba omuntu nti omwagadde kale kalugeze naye nga alina emikwano gye mugamba oyo onaamalako naye okimanyi n'omuvubuka eyankyawa yali bw'atyo naye yalina enviiri bwe zityo n'omuvubuka eyankyawa yali bw'atyo naye abo abavubuka batyo tebasi ready kusetolera so ng'ate nga gwe munaye ziyinza okuba nga si bye bigendererwa byo ate n'ekirala nti people lack teachable character. Wow.
People lack teachable character. Olaba kambabulire kino ngenda kyogera nga tuli wano. Yes, relationships ne marriages, there is the institution of marriage is built on principles. Waliwo ebintu ebitavaawo okitegeera. Naye abantu balina okumanya nti waliwo ate bye tuyiga. Bwe relationship yanjawulo okitegeera. Yanjawulo lwa nsonga ogenda kufuna omuntu wanjawulo. You're going to get omwana yakulira waabwe, mwana wa kkanisa nga buli kimu mukakamu ajja kuwuliriza. Ofuna oli yakulira ku mizigo akuwalabule. Okitegeera. I always tell people there are people that were groomed to be housewives. Ngoli bamuteekateeka okitegeera. Akuze tamanyi si muwonoonefu nnyo okitegeera. Kati ogwe ku mwana ow'ennateete eyo omuwulire akulumye omutwe. So you need to be why did I talk about teachable character? Nti omuntu alina okuba nga ali mu position okubeera ng'ayiga. Ate kino tekiri ku bakazi bokka n'abasajja. Kuba ngenda kugamba kino ekintu. Fe abasajja tugenda ne tugamba nti twaliwo tuwali tunyumyamu nkugambye nti being a leader tekitegeeza nti gwe olina okutegeera okwenkomeredde. Kino ekintu mukivuga babiri. Kati a lot of men do not have teachable character when it comes to these marriages. Olaba ebiseera ebisinga ushering someone into your life nti ntandise okubeera ne gundi. Si kintu kyangu. That's for sure. You get it? You need to be able to learn things. For example, tolerance. You have to be tolerant. Exactly. Nti omuntu ono asobola okukola ekintu ne kinyiiza. Nze I've seen a lot of guys n'agoba omuwala ewaka kubanga omuwala yazze n'akyusa enjuyi. Kiri wano naga atowe makula nnyo. Anti aleetawo abalala kati anaabannyonnyola atya. Entebe yagireka etunudde eno kati gwe gitunuzzeeri. Oba okitegeera. So you get it. Kati omuntu ali bw'atyo tasobola kukimanya nti okay nina okukyusaamu okitegeera. Badde nnyingira 5 nga ndi nzekka kati nfunye omuntu kanyingireko bbiri. You get it. Also kwegamba kyegamba ekiri ekya teachable character nti you need to be in a position to learn some things, and also we need to be in a position to unlearn things. Yes. Nti gwoli used nti buli omukazi lwe mubeera mu buliri olina okwegatta naye. N'ofuna omukazi nagamba alero siri mu mmondo. Ekyo olina okitegeera kati ove ku kiri ekikwate. That's why I was talking about unlearning things. Kyogambe nti awali omukazi lwajja okugamba nti siri bulungi ng'ate akitegeeza. You get it? So kati gwoba oli ku kikwate ekyo nedda. Nze buli mukazi ajje wange tabavuko bamanyi. Gaga nze tosobola kujja wange. Notandika kungamba mbo siwulira bulungi. Era ngamba vivi agewana bamwe mu China kube vivi buli mukazi ajje wetawo noyo we vivi tosobola muno. Because you take amwe vivi na gusa kyayagala. So kati you need to be in a position to learn things, and we learn from each other. Sometimes you might not be knowing how to manage a home. You get it? Because women are like they manage our homes, but we also play a role. For example, oyinza okera ku macha n'ogamba nti oli abasajja bagamba nti kati sabuni mumulya buli biki okitegeera. But do you know nti oli wamuteeke waka amanaging ebyo ebintu by'ogula sabuni biki yagamba nti kati munayo manyi sabuni yaweddewo, sukali yaweddewo okitegeera. Kati mu mbeera eyo naawe otandika okigaga naye bino by'ogulagulanga kakiremu we nafunangamu akasente njagulira ddala ki. You get it? So you're learning things. You get it? Actually omukazi asobola n'okugamba nagane omanyi bino ebintu by'okugulagula kiremu bw'ofuna nga ssente to stocking emmere kati ekyo oba okiyize. You get it? Kati ove kale akakwateko okugamba nti njagulangayo kakiro lwenjagala okunywa sukali lwengenda nengula kakwota. So that ability to be in a position to learn things and be able also to unlearn things. Tuve mu bino ebikwate byaffe ze bangamba mukazi ali bwati ne bwati okitegeera. Teachable character. Exactly. Yes, because kati ngenda kuwa ekyokulabirako. Wali abakazi abagamba munze self camera. Nga it's part of their culture. Nga itafu camera. But olina okukimanya nti there is solo okutuuka ku musajja gwenfunye nga mutuufu nyina okuyiga okufukamira wadde sikumanyi. Kuba nja kusuuka ekiseera nga bwe naasavinga maama w'oyo omukazi omusajja nga nyimiridde kigenda kumuyisa bubi. Waliwo tulina osiba mwaka waani where we play optics
nti why Daffy akyazizza mikwano gye bantu balina okukitegeera nti mukazi wa wannyo Daffy ekitiibwa ng'olina ofukamira nafukamira mu maaso ga mikwano kuwa akavimba ako oveeyo ng'oliteze bagaye omusajja yafuna ekikazi okirabye ekikazi kyamaanyi kyonna kirabika bulungi naye so obudde kifukamira ssebo ekimuwa ekyokulya okitegeera. So we need to learn these things okitegeera. So a lot of things eyo institution ya marriage oba bwe tugenda mu relationships we are going to learn a lot of things. Si nti oveeno nga go wasoma buli kimu okimanyi okitegeera. There are challenges that are going to come which are sometimes our patience is put to a test okitegeera. Nga munoonya omwana abuze okitegeera nga munoonya omwana abuze are you going to start blame game playing the blame game ati munnange kati ate gwe wamiramira bipiruzi lulika kyobula tozaala ate bo batutya munnange tasobola kugamba nti naye naliko ku TV oko nempulira nga bagamba omusajja asobola okubeera nga enkwaso ze teziwera ate okikugamba ojja kunafuwa okitegeera. So we need to be in a position to learn a lot of things. Naye bw'ojja ng'olowooza nti by'omanyi muganda nga ebintu ebisinga bikyuka because abasinga tuli mu transition obadde obeera wekka kati omuntu atandise obeera naawe okitegeera. You know how nagging women can be when it comes to asking questions. Nze nyina akantu akasinga okunseesa omukazi agenda n'agamba mbu but Daffy nkole can I ask you a stupid question? Kati how do you expect me to have an answer to a stupid question? Because a stupid question deserves a stupid answer. I want to ask you a stupid question. Nenga you're willing to listen. Sometimes not because oyina nnyo obudde but kubanga ekyomanyi kimukola kimusanyusa. So abantu abasinga ate olumu abamu ne mwefuula nnyo serious. Sometimes olina okubeerako ddiikula mu relationship yo osanyuse omuntu w'oyo okitegeera. Because tubeereyo ne tubeera waliwo nabo bwe banoonya engeri gyakusanyusa akujjukize nti omanyi kati Daffy toli ku mulimu kati oli waka naye nga talaba buli kaseera gwoba osibye sagala you get it wefuula serious buli kaseera. So it is we need to be in a position to learn things and unlearn things. Yes, have a teachable character. Exactly. It is very 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 important. Naddala ku mmwe abakyala okya kubaffe abasajja obuzibu tulina nti twagala nnyo okwefuula bakansala mu bulamu bw'abakazi betukwana njaga kino tokikola bwoti kati okumalako n'omusajja oyo have teachable character nti omuntu asobola okukuyigiriza osobola okubeerako adapting noga okay kino kankikole ki let me adapt to this kankole kino ebintu bitambule. Olowooza ngaffe abasajja how have you misused our masculinity? Yeah, kati abasajja tulina obuzibu bw'ekikwate. Olaba ngenda nempulira nga abasajja abamu bagamba nti women are entitled but men are also entitled. Yes, tuli ba mukisa nti bw'otunula nakyo order of family etandika ne Katonda waggulu omusajja naddako omukazi naddako then abaana ne bakola ki abaana ne baddako. Kitegeeza nti of course ne mu byawandiikibwa kizze kirambikibwa nti omusajja wankizo abalina eddiini eyo people that believe in have faith muisobola okukitegeera ekyo. However kino ekintu kituwa buvunaanyizibwa to lead. So it gives us responsibility to lead, not authority over these people. And that is where we do it wrong. For example, a lot of men want to be treated as kings, but they cannot reciprocate. You want the respect, but you do not respect your woman. Okitegeera ebintu ebimu bino bikola both ways. Okitegeera kati we abasajja wetu failinga ng'abasajja tukulembeza nnyo title y'obusajja than ebikolwa by'obusajja. Nti people need to understand that being a man is not just a title, it is responsibility. And trust me, for that woman to really appreciate that you're the leader in that home, you need to present yourself as that leader. Nobody will follow a man who is not reliable. Yeah, for sure. You get it? People need to be in a position to find you as somebody that they can rely on. For example, tosobola kubanga oli musajja afuluma n'ogenda n'ozannya kaludo n'odda nga tewaleseewo ssente n'osaba emmere bajja kujooga. Si mu bubi but because they cannot count on you. You get it? Nti tobasobola kubeera ne bagamba hayi nti atunaalya kweri
You get it? Somebody should be in a position to look at you and be like, okay, ono musajja ku ngeri gye mumanyiko. Kyokula there are men that are surviving with their women nga ne baba talina mu sente. Omusajja omukazi akutunulira ffe tutunda essuubi gyembeera. Abakazi tubavugira ku ssuubi. Okitegeera. Nsobola okubeera no nga mutuufu napanze dda tebina naye nezija ne nkubira Daffy ne gamba omanye ekiriwo kati ngenda waka eyo si birungi. Naye ngenda kukubiramu akasimu nkugamba omanye kati omusajja waffe wakakadde akoze atya. Okitegeera. Saagala bintu byakola mulimu ne batansasulirawo kati wange banaalya ki. Anti olutuuka eka nga akasimu nkakuba naye Daffy leero sikutegedde. Okitegeera. Nzize waka siina kyendeese. Okitegeera. Omusajja mbadde manyi akakadde kale ku ssente zaatuweeka enkaaga. Nange wange babeere basanyufu. Kumbe omukazi awulira akimanyi omusajja wange akola ki? Ayiiya. Oluva ku ssimu ngambulade. Kati nguzeyo ennaku 2. Bajja kugamba omusajja bulwafuluma akola ki? Nange oluusi tokola ki? Tolina kiddako naawe. Okitegeera. So abantu abasajja abaseera ebisinga twagala nnyo okulaga obuyinza okusinga okukola. Okitegeera. You a man who asks for respect tolabirira waka. Okitegeera. Are you exemplary? Nti for example wabeerawo abasajja bangi tulemeddwa n'okuprotectinga ebifaananyi by'abakyala baffe. People don't even know that as a man you're supposed to protect the reputation of your woman. Okitegeera. Naye wabeerawo obuntu butonotono n'okyuza side. Nogenda kusaidia endala mukyala n'omuleka. Nkuwadde example singo abakazi basanga nnyo obuzibu family olumu ziba rejectinga. Ne zibagaanira ddala nno. Kiri nnyo ku bantu nga gwe wammwe gwe breadwinner. Because bakulabira ddala omukazi kaze. Yani Dorothy kaze mulamu bwa Daffy tetugenda kuddamu kweyagala. Okitegeera. But that ability okubeera ng'omwagamba mumanyi ono omukazi mumulekere position ye. Nammwe mubeere mu position yammwe. Wali abakazi ngalemereddwa okuzaala. Omwana abuze. Ensi emukuba ate naawe omukola ki? Naawe omukuba. Naye ng'ate gwe olina okubeera omugamba tofaayo. Tujja kutereera. Omwana ajja kujja budde nga bukoze ki? Butuuse. Kati ffe tubireka kitusumbuwa. And also another thing ekyo ky'okugamba nti how men are misusing their masculinity. Some men think nti being aggressive is what makes them men. Being aggressive. Yeah. They think omusajja olina okuba obugolewo, omusajja olina kubeera mukambwe, you need to be suppressive, you need to be, it's about dominion for them. But you see, a man is dominion in a home. Actually, every man wants to be dominant in a home. But that dominion is something that is supposed to flow naturally. Si ekintu olina okulwanyisa. Tolina kubeera waka nga nti bakimanyi nti gwe nannyini. No. But ebikolwa byaffe kati ze kwadde ekyokulabirako. Osolokera ku makya n'owa order nga gw'osasula rent. Bw'oba tosasula rent nga mukazi we yamusasa tojja kuwa order. Bajja kusibirako n'ebweru. Anti onoonyawo okutandika okwogerera kali nti onsibira ebweru gwagisasula n'ojjukira nti si gwagisasula. Okitegeera. Kati abantu balina okumanya nti why men have become how they misuse their masculinity. They become toxic instead. For example, nosanga omuntu omukazi nakugamba, we all know how essential communication is in a relationship. Kati there are those what we call olumu twagala okwogera n'abantu naye ng'abantu baagala ezo conversation zibu za kubeera nga twogerako. Okitegeera. Kati ebiseera ebisinga abantu obuzibu bwe tufuna omuntu ayagala okubeera ng'ayogera naawe ku kintu naye ng'ate toyagala akyogereko kuba kikunyiga. For example, bamugambye wazadde omwana enabweru eyo olinayo omukazi okomawo kiro 6. Okitegeera. Kati those conversations that we do not want to talk about with people. Omuntu ayagala atule mwogere ng'abantu. Kati gwe n'otandikirawo nze tebantuuza mu bigambo. Musajja mukulu tebantuuza mu bigambo. Now that is being toxic. You get it? She has a lot of doubts about you. She's skeptical about what is going on. Aliawo yebuuza bituufu oba si bituufu. Position yange eriwa because gwe kyolina omanya bwirofu teri mukazi ayagala twandi abasajja twagala position yaffe kubeera threatened. Teri mukazi ayagala position ye kubeera threatened. Ayagala amanye wa woli. Abakazi kankule lwaki tebaagala kugabana. Emu ku nsonga tebaagala kugabana basajja because ofuna omukazi kitegeeza division of resources egenda kujjawo. Webale nnyo.
Osegera. Resources are going to be divided. And directed elsewhere. Kati omuntu agenda tulana agamba omusajja wange ono okusinza ku nnyingiza gy'ayengeza n'okuleka ng'ogumu ekitundu ewaka lubadde lutalo. Kati bw'aba afunye ka pulose nansana. Tetuli battano bakasanvu. Oyinza kugwa mu kasanvu. Takkiriza kati oba lutalo. Kati aba alwana. Sometimes you see nze sinyigira nnyo mukazi kugamba mbuno ki lwaki anyeyombye ng'oli afunye omuntu omulala. Sometimes they are protecting their interests. So kati kiri kye mbadde nyogerako nti when we all know every relationship has those uncomfortable conversations. Mukazi akulaba buli lunaku okomawo n'onaabaka abazimbi okitegeera agala kugambako ne lwaki tugamba okitegeera onaabaka abazimbi okitegeera ku mulimu eyo leero sikooye nnyo situyanye nnyo byamene abataagala kunaaba ng'omukazi mutofu awulira obuzibu olina ekyo ekipale kyaseno kyoyambala munda omwo tokikyusa okitegeera omukazi ayagala kugambako naye ekipale ekyo lwaki tokijjaamu you get it. Kati gwe olwokuba toyagala kugambako okitegeera toyagala kugambako sometimes there are changes. Waliwo omukazi kati abakazi bano balabira wala omukazi because you know they are projectory and one of the things that women actually want in a man is they want a projecting man. A projecting man? Yeah. What do you mean? A projecting man is a man alabira wala. Projection, like no guarantee. For example, like in 5 years from now, njaga tubenga tuguze taka. Actually, abasinga bakirabira mu leadership, but it's projectional. Ti omuntu kubera agamba nti 3 years time njaga tuberenga tuzaddeyo omwana, tutandiseyo ka business, you get it. Ebyo byo bisinga okulaga omukazi nti wano ono omusajja alina future when you're projectory. So kati omukazi asobola okutunuulira n'agamba okay. Wano bwe musajja ono tetuli kulaakulanirawo wano. N'agamba kati omusajja ono ngenda mugamba mayine wano wantamye tugende wa ewala tugende Kawempe because akimanyi gwe tolina budde bunoonya nyumba yajja onoonya ennyumba kati omanyi kyagenda okukola agenda kunoonya double room mubadde mu kasingo because akimanyi double room egenda babanja ebintu mujja gituukamu ekitanda mukiteekere kati akadiiro kasigaye nga kalimu obujonisoni bwe kalimu obutebe buwagula okitegeera nga tolina kirala kyemukola kyemuzzaako olina n'omukeeka gwe guli gwajja ewa maamawo n'emmeeza mukwano gwe yaleesa mukaji yakuwa kati ayagala kusikulaakulanya agenda kugamba tusemuke tugendewa Kawempe. Kati mu mbeera eyo ng'agamba naye tuwezezza omwaka wagamba oyagala gula TV gwe kibuto togikooye banno balina flat olina kibuto kati gw'onyiiga sagala kumbuulirira tongamba ki but people forget that she's a woman. She's your woman actually, not just any woman. She has a stake in this relationship. Kati olumu what makes men toxic nti bwe kubeera nga toyagala kubeera nga ekyo ekintu okyogera. Ekyokubiri abasajja twagala nnyo controllinga abakazi but we control from a point of restraining not from a point of management. Restraining, not from point of management. Yeah. Yes. For example, there is a difference between a person who tells you oyina emikwano 10 njagala obeera emikwano gyokka egitegeera egikugattako egira migobe. That person is managing your friends. Kufuna, yes. A man who wants to restrain you ajagaze sagala mikwano gyonna agikola ki agikugobako. You want to go out, okay, you got to go for a girls night out, okay, by sawa 4 beera ng'oli wano ate keep me posted. Oli ayagala okurestraining agenda kugamba nti nze wange kasa wayingira wano ebyo biveeko naye yagenda out ne ba boys naye gwe takukkiriza kola ki. Now buvunanyizibwa bwa musajja okontrolinga mukyala we, buvunanyizibwa bwa musajja okontrolinga behavior n'omukazi w'engeri gyeyisaamu, naye olina okukikola mu ngeri eruŋŋamya. You manage, you don't restrain. Osegera nti for example abakazi tugenda nnyo ku kyosi nakugambye kale ka ssente. Abakazi banyigira ddala ng'omusajja ayogedde ku ssente zaabwe, but I can have a woman ninga omukazi gwe nnina amazima gali nti ssente azikola ki
azikozesa bubi. Waliwo abakazi nga bwagula sente bafuna sente agenda n'agula ebintu n'akola shopping sente nezikola ki nezigwawo. Naye solo tegerera sente zo yinewe tisigenda kugamba nti zimpe naye so kugamba omanyi ewa mwe batera okwetaaga balina obwetaavu and gwe mutwe solo kugattirako naye gwe mutwe bw'ofuna akasente koba ofuna miliyoni emu badde njagala emitwalo 6 obeeko ogisaving then anosobola okugaspending tomuwadde ti sente zo waliwo abasajja musala gwo guteeke waneeno mu nyumba kakugamba ziteekaawo teeke wano ng'omulimu sinze nagukufunira business sinze nagikolera vaawo basajja bannanga that is the toxicity I'm talking about guyagala ku suppressing muntu because let me tell you actually abasajja bangi wano awe balagira a lot of toxic masculinity ndi abasajja bangi balowooza nti the only way they can control a woman is when that woman doesn't have money. Actually a lot of men use provision as a control tool. Wow. Osegera nti anti kati provision as a control tool. Anti bw'oba tompulira sijja kuwaza nviiri ezenjala zeerabire kano osanga ng'abantu bo bafugira ku remote yakasente naye kati wabeerawo mukwano ogwa ddala awo anti kyenkugamba kati bye bitobula nti abantu basobola omaye omukwano gutambula newe guba sigwa ddala newe guba gwa ddala abantu bagusa ekintu kyabwe naye kati ffe lwaki tugamba nti we are advocates of healthy relationships nti oyagala obeerawo abantu waliwo abantu nga muwano ku mukolo basimayiringa naye nga yebayingira mu nnyumba babanga bayeekera nga relationship bakukusa nkukuse okisegeera n'olwaleero lumazeeko okisegeera wali tobanga kawo dafi n'owulira abantu agamba nti tumaze emyaka 3 nga tuguloba n'omuntu oyo naye mpaka last malize ne mmuleka nga ajaganya emyaka 3 yakola kino ne mmuleka nayenda ku maid yasooka ne mmuleka nakola kino you get it people like that kati ffe kye tusinga okwagala okukolako leero nti kwe kujjawo ebyo ebintu ebifuula relationships toxic nti abantu tebasobola kwogera okisegeera abakazi bangi tebalina ddoboozi mu relationships zaabwe babateeka pamba mu kamwa naye kibateekesa pamba mu kamwa kubanga alina omusajja amusiigira ekifaananyi nti omukazi bw'ayogera aba mubi omukazi ayogerako aba mubi mukyamu omukazi alina kusirika omukazi alina kuguma omukazi okisegeera kati eyo endowooza ey'ekijinga gye tulina okujja mu bantu nti you need to understand as a woman they are also supposed to express ebitabasanyusizza waliwo era kyovola relationship ezisinga olwaki zifairinga leero dafi because people have uncommunicated expectations tinyina byensuubira naye sibikugambye kati golina bigeesinga ate nga ffe tetuli ba mind reader ze sola kulabaawo ne mantenjala ekuluma era nze ngamba nnyo abantu gwe ebyo byogamba mbu musajja wange simanya biki ajja kunyiiga nkubuuza ne gamba olunaku olubuto luba lukuluma naye luba lumuluma tinedda enjala ebe kuluma naye ebe muluma tinedda kanomanya nti waliwo ebintu byolina okubeera nga weesoosowaza. Sometimes we ought to be selfish so that we express our interests in the relationship. Omuntu asobola okukeera ku makya nga bambi kati oli okola mikolo ogenda n'okwana omwana wa bende n'omugamba katukole bwe tunaakola sente ne ziwera nja kujja ewammwe nkyale n'aguma ne mukola ogula emmotoka sooka n'okola n'ozimba edduuka omanyi kyokola ng'omaliriza owasa mukazi mulala ate abasajja babikola kituufu abasajja babikola osegera so kati mwe embeera we need to understand nti asobola okubeera nga bambi yali akusuubira nti ojja kubeera bwoti naye tokijjaayo kati olwokuba wamukutadde pamba mukama muba kutta emimwa tebasobola kwogera tasobola nakugamba naye kiriwo ekiti osegera wamugambirawo olwakantu akasinga okunsesa ne bambi okomawo leeti otweraliikize ennaku ze bakuba abantu peeva okya gamba kati nkomewo mwe mumanye nja kudda olinaga kale bw'oba togenda kudda lwogenda okulwayo okola ki tugambe bagamba ndi news reporter
Nze ndi news reporter nti nyina okubulira buli kyenkoze. You understand? You teri ayagala obe news reporter mu relationship yo, but be responsible. Omuntu yenna obuvunanyizibwa ayogera nti omanyi leero, because abakazi bano abantu abasinga abakazi bombi bo balwana nnyo batutegeere. And in doing so ebintu ebisinga bitukola mu routine babikwata. Kati dafyo bwakomawo ayagala omutereyo otuzi, ayagala omutereko kachai, kati they are used to that. Kati fe biggest problem ate gye tufuna routine eyo bagikwata gweyagala ogikyuse okukola ki weyagalidde. Oyagala omukazi agenda nakufumbira emmere olwokuba walidde obunyama bw'okukkubo nemwe temuko wakufumba kyennyanja mukasa ne mufumba ekyennyanja naye mwali mwekwana wali eri we mwebuuliza zi favorite color simanya favorite dish wamugaa ku kyennyanja n'omucere kokola ki kofiira kati akifumbye olwokuba waliddeko obunyama ku kkubo wali eri obadde kaludo wali eri ne bayitawo omusooli n'okulya n'onywa caayi kati okuse kati otandika okuwa ebisongasonga kati mutemuko wakulya kyennyanja sasa ne muleeta ekyennyanja you get it. Kati ebyo ebintu ebimu olusi bye bizibuwaza omukwano kegamba nosanga omuntu ng'agamba naye gundi yannema okutegeera simutegeera si lwakuba nti oli muzibu wa kutegeera but because weetadde mu position eremesa omuntu okubeera nga akutegeera oba akola ebyo byalina okukola kubanga gwewuwo ofugisawo kibuli okitegeera toyagala kugambako si mu bubi because let me tell you every person nga anaakula yetaaga criticism, constructive criticism. You get it? There are things that you will be doing naye obikola bubi and somebody needs to tell you naye omanyi mwami wange nkwagala nnyo naye amazima gali nti akapapula kaganye obugagga bwo bunoonya mu kapapula buganye mulimu abasajja ng'omusala gwo n'ogumalira kapapula okitegeera noddala otandika okwesooza n'ekimaaniyo kino biki kikali kyona atukoza atya okitegeera omukazi n'akutunuulira naye ng'abiri bagokyezza ogasibye over tiimu neekola anda ne bakunyiga kati omukazi ayagala akukuze kyeki kye nakugambye nti you need to unlearn a few things okitegeera and to be waliwo abakazi nga batusingako okutegeera mu bintu ebimu haki n'abasajja tebaagala kiwulira bannange nga bakazi batusingako tegeera waliwo ebintu nga abakazi babitusinga okubitegeera okikakasa kati ngenda kugamba kino olaba ebintu by'okumanaginga ewakaawo abakazi babitusinga when it comes to planning for money abakazi babitusinga because gwogenda kwewoza ogenda nosanga single mother ng'ali atunda mudaala yayina wayokera kasooli naye nga yamanaginga abaana ne bakula naye nga gwe sente ze bamuwa bwe bazikulekera omusajja bikule tosobola osegera because for naturally kale tuyina bingi ku mutwe n'obwongo bwaffe bulowooza ebintu bingi but abakazi bano waliwo ekyabatonderwa okukola ate nekira abantu kye batamanyi women have a high level of tolerance more than men they have a high level of tolerance asobola okulaba kyobola tugamba nti omukazi ayize okugaa leero nti mbitadde naye nga yakugobadde emyaka 2 emabega oli serious ne wano ng'abadde ajja akuwaamu akutoleratinga okitegeera alaba bona akyuka exactly kyobola nti kyangu nnyo omukazi okusigalawo nga kutoyenda naye gwe omusajja tosobola kusigalawo because for them they will sit and reflect kyobola olumu balwawo okusalawo bw'asalawo aba asazewo naye lwaki because yeewa obudde nagaa nedda fyono okusinza nga bw'ayogedde akikirwala naga okay musanze ayenda naye bwe nva wano ndagawa sirinaawo ndiwa myaka 29 ndagawa nyinawo abaana sirinaawo bwe nva wano ne bategeera nti yayenze ku maid kiswaza nze kati n'asigala mu bulumi obw'ekitalo okitegeera so why a lot of men are toxic because twagala nnyo proving a point twagala nnyo okulaga nti mukazi servant waffe ate kitali kituufu men and omusajja n'omukazi tetwenkana but tetuli ku level nti oli alina kulinnya ku munne kituufu ekyo kyenjagala abantu bategeere tetwenkana naye tetuli the relationship between a man and a woman is not at a level of servant and master. And that is why a lot of relationships are failing. Facts. Relationship zaffe ziri ku level nti ono andiko waggulu naye tekiri nti mukama wange yes. because abantu abasinga yerevo kwe bagirabira
relationship kyobula nti bwe tubeera ku mirimu that is a kind of relationship we have servant master nti omuntu asobola n'okukunyigiriza osobola nga oli mu kulya akamere ko naga ajangu osooka ogenda ondeetere kino kati if you're a man who looks at a relationship in that mu mbeera ya servant master you're very toxic because it's okay that you will never appreciate that person and naturally omuntu nga master wo ng'oli servant ayina engeri gy'agenda okukunyigiriza nti olumu akola ebintu bimusanyusa he will put his interest first ahead of yours yet a relationship or our marriages sometimes you have an element of sacrifice sure a master will never sacrifice for a servant never but love is about sacrifice because there are things benyizo kunsanga nga nali nywamu akacupa ninkavaako ku baggo you get it because I'm looking at greater good, want to serve greater good. Kati omukazi waliwo omukazi agenda okukusanga leero kati ebuzibu wetusanga buli bwe gamba how men can be toxic nti nze nsuubira omukazi okusacrificinga nze nga si sacrificinga osegera nsuubira omukazi okubanga yeetonda nga nze seetonda those you had those people that tell you omusajja ng'otandika otya okwetondera omukazi sabusajja ffe tetwetonda nga bwate bwayogera. Let me tell you, the most important thing in that relationship, it is not you. It is that relationship you built that is important. None of you is more important. None of you is more important. It's the relationship that is more important. Exactly. You both have an obligation to make it work. You are there to serve the relationship. The relationship. You don't serve yourself. Wow. Kubanga lwaki nkugamba ekintu ekyo Daffy. Omukazi wo leero bw'akuleka ogenda kusigala ng'onnyonnyola abantu biki by'ataakola. Omusajja wo leero bw'akuleka ogenda kusigala ng'onnyonnyola abantu lwaki tekyakola. Kitegeeza kiba tekikyaliwo. Kati kitegeeza weewa obudde ekintu ekyo mukirwanirire. Buli okola amalala nze kankubuulire omanyi waliwo abazungu balina statement egamba there is no winner in a sinking boat. There's no winner in the sinking boat. Osegera. Bwe mbeera ku nnyanja eryato ne lijjako osegera. Bwe mudda mu bya ate gwe tokubye enkasi ate gwe okoze kyekiri lo liyingiza amazzi. Liri mu kubbira. Bwe libbira mwenna mufa. Kito. Kati teri agenda kugamba nti kyabadde bwe kiti. Let me tell you, nze njagala ombuulireko lwali owulidde ng'oli ayogera ku bufumbo obusasise. Natatandika na statement egamba ati obufumbo bwabwe bwabalema n'alyoka addako ensonga. Kitegeeza it failed kati whatever the reason it doesn't matter. Kati abantu balina okumanya we have an obligation, we have a role to play. Kusinga okubeera okulowooza nti oli mukazi oyo alina okukola byenjagala. You have a lot of information. No, it's like I'm in class, and the information is only mukumpa ya myaka 10 in advance. Tulina bigamba abantu babitegeere. Wow. Because balina obuvunaanyizibwa. Omanyi ate kanako kankogereko Daffy. The difference between a relationship and a marriage. Because you see, marriage is a relationship. But it is a committed relationship. Marriage is a committed relationship. Timuba mutongoza bonna kiri official. Exactly. But byomubadde mukolerera mostly era byomusinga byomukolera. Naye jawulo eri ku relationship that you have the power to walk away nga tolina gwennyonnyodde. Mu relationship. Tinsobola okuba nga nakusanga namasuba mu kabaala tweyagadde emyaka 5 nenkuta ne baddamu okumbuuza pana Jeni oli yadda waga ani go Jeni oyo simayina gyali mpera ali eyo Dubai. But marriage mukwano waleeta abantu 6 ku mbagayo abantu sondera akasente. Those people will ask questions. They will be like omukazi aliwa. Kati kyovula nti abantu abajja ne mindset ene y'okugamba mbu for me can easily walk away. Baswala nnyo nga obufumbo bwabwe buweddewo. Those are people that will just walk away nga tebafuddeeyo. And kyovula nnaku ze tulaba nnyo abantu abakola ebintu nga babikola nga tebalowoozezza. Okitegeera. Bali mu mukweragako simanya biki okitegeera. There is one thing, there is waliwo omukolo ogumu gwe nalaba omukyalo omu yali awasa
na fronting abaana be ekintu kyakola ayinza okuba yakikola just ye mu kwagala kakasa but it wasn't right. Okitegeera so ebintu ebimu abantu bye babikola naye balina okukimanya nti once you commit to someone because marriage is between families muve ku bino bye muyina eyo oli eyo ekibuye n'amwana w'abendi mugwe ne bagamba mukyala we ali atya. So that's not marriage, you're just cohabiting. Okitegeera marriage is a union between families. Okitegeera that involves two people that come together to form a family with the main objective of having kids that will benefit the society. Okitegeera kati gwe bw'obanga oli eyo oli ne muntu wo mukwasaganya biki muli kazigo kamwe asooke yakumacha nagata kumanyi nakwegana kyovula beera bafiira mu buziga eyo ne mulyango n'ogutwala ye wamwe ne bagukugobya kati bakumanyi. Okitegeera you've seen those there are cultures in Kambwe nnyo by the way I've seen those stories. Okitegeera those stories but do you know why they happen? Golooza okuba muzaalamu abaana mukazi wo. Okitegeera it is not marriage just you're cohabiting. But actual marriage is supposed to be a union between families. Family yo etuula neyo no netuula netuwewasa. Kyovulaba era nze ngamba nnyo abantu tife in marriage omwana gwe tebakuwa mukazi dafi. Mukazi bamuwa family yo bamuwa kitaawo. Okitegeera kuba bakimanyi bwe bitabuka bajja kubuuza kitaawo. Kati awe tukubuuliza gwe ali eyo kazigo ne mukazi wo oyo omwana ani yamukuwa. Ekibuuzo kibalekedde. Oh, wow. Then neshira mwami Abdul. Oyina wayogeredde ku nsonga y'obwenzi. Ebiseera ebisinga mu society yaffe. Lwaki wenkola obwenzi? Kiri nnomo. Kuba ndi musajja. Nate omukazi wakola obwenzi kisoundinga nnyo ate era omusajja tali willing asonyiwa mukyala akoze bwenzi. Lwaki kiri bwe kityo? We have a culture of normalizing bad things. Kankwe ekyokulabira kola mu kibuga okunyakula essimu bakifuula kya bulijjo. Do you know what they tell you ng'oyingidde what taxi bagamba tonyigira osimyo bajja gikola ki bajja ginyakula nti kiri ekyokunyakula kibi but mufo ky'okuprotectinga gwe banyakula. Okitegeera balinga abaprotectinga bagamba tobawa mukisa gukola ki gukubba. Now amazima gali nti obwenzi kibi. Cheating is wrong because of three things. One, it betrays trust. Tekisooka. Ekyokubiri obwenzi bubi kubanga buleeta ebirwadde mu relationships. Okitegeera ojja kugenda ofuna essirimu ojja genda. Ekyokusatu obwenzi bulaga nti omuntu tali contented nekyo kyalina tomumala kyobulaba asiikinga ki omuntu omulala. Okitegeera ekisembayo nti ne mu byawandiikibwa tekikkirizibwa. Nze njagala omuntu aveeyo aŋŋambe mpozi ng'oli mu basamize eyo. Okitegeera but for people that have faith and believe in religion cheating is prohibited because of ebyo ebikola ki ebijjirako. Kati nze where I find a problem with men sikiriza bano abasajja bagamba nti it is okay for a man to cheat. It is not okay. It is not okay. It is not okay because it is wrong to cheat on someone. Nze wabeerayo omusajja aŋŋamba nti okucheatinga kiri okay. Njagala mubuuza ekibuuzo singa omukazi wa cheatinga gwe feeling okay. Bw'obanga ogoba omukazi ng'akucheatinzeeko bw'obanga omukazi bw'akucheatingako genda agamba asa obwesigo bwange ajja kundwaza n'ebisigadde. Then why don't you think they also feel the same? People need to understand nti you see cheating provokes emotions. Omuntu akunyiigira afuula nga takyakwesiga omuntu akambuwala okitegeera akukyawa okitegeera kati gwe lwaki olowooza nti it is okay for someone omukazi okulowooza nti musajja wange asobola okukitinga n'ekitwala nga kiri okay. I don't believe in that. Okitegeera ekyokubiri abasajja kino ekintu kyebagamba nti okukitinga kiri okay. Abakazi olaba tayagala bwagazi kumugattako ne bwe biri official nga tayagala kumugattako kati bino by'okukutakuta tuvemu tulekera okubeera selfish. Abasajja balowooze nti osobola ogamba omukazi nti nze nja kukiitinga nga bwe njagadde.
because first of all omukazi bwe mukitingako omulaba abamu baluzinga atukanga kwenyinyala that intimate attachment goes away awulira nga tayagala nakwegatta naawe tagala namukwatako yadde. Exactly, and we all know a relationship or any marriage without sex life wemberanga your bedroom is in shambles temusobola kutambula eno mu maaso because ebintu bingi ebiganira mu ddiiro nga babisootingira wa mu kisenge because eyo fena tuba tulaluseemuko okisegera tubeera n'ekiseeyo okisegera kati kitegeeza eri bwe waffa kati bino binaakola bitya kyobula abantu abasinga by the way era kyemmanyi one time ojonkyazeko wano mbuulire ku bantu how to regain trust nga abantu bamaze okubeera nga babakiitingako because abakazi abasinga they choose to stay by the way olw'ensonga ezembadde gamba atunulamu mukulu talina byakola kati ate era by the way era balina kanakani bagamba abakazi nti anti kati oyo ayenze wajja ogenda gyotagenda kusanga ayenda gwe bwoba oyenda ensi yonna teyenda mulekera ogamba abaana babendi ebintu byekijingajinga ebyo mbo kati atayenda ogenda musangawa trust me tojja kukola nsobi kyobula kigaye nti they normalize it bafula nti obwenzi kintu kyaki kya bulijjo okitegeera kati biggest challenge tufuna but nze njagala ogamba abantu obwenzi kintu kibi era tekyandibadde kirungi kimuntu kikola because kirumya abantu abalala kibetrayinga trust y'omuntu kimufeelingisa bubi but for me this is the advice I would give people omusajja ekisookera ddala bw'obanga owuli oyagala kwenda sinfox kwagala kwenda bw'obula ng'oyagala you want multiple partners omukazi mugambe nyinayo mukwano nyinayo omuntu omulala ensambi awo nyinayo omuntu omulala erukuli awo it is better for a woman to know that my husband has another woman ewantu than okumanya nti ogenda ozunza olupiira lwo buli wamu. Exactly, it is very risky. Yes, omukazi tajja kisanyukira nga ofunye omukazi owokubiri but ajja kukitegera tuli bameka tuli babiri dani okubeera nga ndi wano naye nga nkimanyi ninayo n'abalala bangi besimanyi okitegera because it affects and that's why I was telling you why people don't understand toxicity nti ekintu if a relationship to be toxic it is when a relationship affects the social, psychological and emotional well-being of someone. That relationship becomes toxic. Era to advising abantu okuvaawo. And when somebody is toxic, omanyi toxicity is infectious. When you become toxic, no muntu atali toxic afuka toxic. Osegere chovola omukazi asobola kuba nga abadde mulungi n'atuuka n'amala n'akufumita ekiseekiro okitegeera because otandi omuyisizza bubi kati fe obwongo bwaffe abantu tebamanyi how the brain works but the brain has defensive mechanisms olumu obwongo busobola okugamba ekyo kyesonyiwe okitegeera the brain can choose to suppress those emotions kanchite kyo omukazi asookera ku makya n'afuluma n'agenda nga tatutte wadde ekintu kyo n'abasajja babikola nga oyo omukazi namumala n'abaana be nabagoba kutadde obwongo bugewe naye obwongo era busobola okugatubeeremu aggressive tukirwanemuko tumulageko tenaffe tusobola kyo osanga omuntu nga ne bwakusanga ne mukazi wo ne bwakusanga nani ajja kukulabisa kati abantu mu mbeera y'okwagala obutanyigiriza abantu tulina okukimanya nti no woman will ever feel okay with being cheated on okitegeera but ekisookera ddala weebuuze bwembanga omukazi ono sinjagala omuki tamala nfuna waki in the first place kibula for me I always tell people if you're not ready to marry ng'oli okyagala kutambula ove wano dde wano tolimba mwana w'abeeri don't commit because it is okay somebody asobola kati nosobola n'okutegeeramuko nti dafyo no yankiitinzeeko kanoonye omuntu omulala kamwesonyiwe but bw'omubeera married bibeera bizibu kyeki kye nakugambye ti omusajja bw'akwendako nga muli bafumbo birala walking away is not just an option that is available it is a calculated move tulina osooka weebuuze kati ngenda kugamba ntya abantu maama ngenda mugamba ntya
bwe mma mwina abaana kati nzirawa, how am I going to survive, buli omu amanyi ndi mukazi mufumbo. So kati abantu abasinga abeera n'olanga gamba mbu kiri okay okukiitinga ku mukazi wo tekiri okay because nawe towulira okay nga bakukiitinzeeko, but we just need to be disciplined. We just need to respect our people, and also we just need to be in a position, because I always tell people tewesiba mu kintu ky'owulira nga tekikyakukolera. Tewesiba mu kintu omuntu mugamba omanyi naye ndowooza ekintu kino tukite. Abazungu tulina obbayigako ebyo ebintu. Abazungu bali honest, tebali perfect but bali honest. Nti ajja kugamba nti omanyi mbadde nawe emyaka 12 obadde muntu mulungi naye ndabika neetaagamu omuntu omulala, olina wooganya okuva, olina woolemedde. Kiruma but kyekituufu, akugambye amazima, and you can agree ne mugamba nti omanyi twazaala abaana babiri but let us co-parent. Kati fe obuzibu tulina mu Africa nti tulina kali ka happily ever after relationship ya kuwalula mpaka magombe. But relationships have an expiry date. A relationship has an expiry date basing on the intentions of the people that started it. Yes. Basing on the people who started it. The intentions. Nze ngenda kugamba kino ekintu. Bwe mba nakwana omuwala leero Daffy. Ng'ekigendera kyange kyakwebaka naye. Bwe mmala okwebaka naye, a relationship nsobola ogimala. Ebe widdi. Lwakuba ye abaana batukyatambula, so nokera ku makya ne mugamba omanyi, kino ekintu ekikyasobola tukite. You get it? If the intentions were for us to come together, netuuka nga mutuufu ekintu ky'okukula ffenna kigaanye. Let's end this. You understand? Kati kitegeeza nti gwosobola okubeerawo ng'olaba ebintu, ng'olaba myaka 5 kuva kati olaba kigamba nnyo abakazi. Omusajja akukwana leero kati gwe n'otandika okuba obufaananyi muli awo muli mu ddiiro omwana buzannya, okitegeera kumbe ye akulaba akututte kazigo nga kugwera awo, akubyemu wanuniraye, akwongeddemu akokubiri kati akuwa transport oddaka. Ebirowoozo ebyo byonna byonna amaze emyezi 3 akufata naye ye akulaba oli ku kazigo. Intentions mwina za njawulo. Okitegedde. Kitegeeza relationship you can only last basing on the intentions. Oyina omukazi ali bweru kadaama, ali mu kiyumba, ye yajja naganyina taata w'abaana, taata Juma namuleka eyo. Naye afunye Daffy amutambulize ekyeyo kuba taata Juma si wa TikTok, si wa mutimbagano. Kati yakuwaamu n'amanyi nti gino emyaka 2 giraba Daffy agenda kuntambuliza ekyeyo. Kyovula bwe batuuka e Uganda akwata kalayini kali ak'omu Saudi n'akamenyamu n'ateekamu eyeno. Okanya kugamba mwana biki kati oba oyita lolaga ebifaananyi yali atuka ebifaananyi by'e Dubai kati ataddeyo by'e Uganda noga mwana gwe wadda n'otaŋŋamba naga mwana gwe byonna ebiwanvu ndi kusanga ndibikugamba anti oba scrolling alola ekifaananyi nga yeekubye ng'ali ne taata w'omwana ze waliwo omukazi era bakadaama abo mu bagenda empola by the way. Ina kadaama eyo gwe twali tukwasaganya ebintu yalina omwana naye kadaama oyo yankozesa emirimu mingi era Shadia yonna gy'oli Mukama akuwa omukisa. Yalina omwana nga sebo omwana oli nga bw'okozesa ssente ab'ewaka baali bazirya kati ssente nga nze nzikima nentwalayo ku fees, parents day omwana gwogenda n'omula kati of course we had gotten that connection. Naye sebo omwana ya mukazi yandaga nti bwe yadda kati omabi omuntu ajja naga kati ngenda kujjawo nkole ki kulabeko naye kansoke ngende ewa maama ndabe kuki ku mwana. Kumbe yagenza ate kulaba taata wa mwana ekiki kati mbitegeera ntya ajjambukadiza okunkwasaamu ngamba onoonsonyiwa naye nafuna bizibu nga mugaba bizibu ki ngamba ate munange olowooza taata w'omwana teyalya ssente zange ezaali zigenda okunzizaayo ebweru amugamba ate ssente yazisangawa anti munange nagenda twogere ku future y'omwana gamba komaawo malamuka onakoogera sagala kummalira biseera era bw'oba okwana kadaama in fact wesibe 3 2 tezijja kunywera 2 tezibala abantu abo basumbuwa naye nze sibanenya babeera homesick nga beetaaga muntu akutambuliza ekiyumba kyobula kikigambye nti gwe osobola okulowooza nti gwe osobola omulaba n'ogamba n'otandika n'okuba pulaani ayinza n'okuba yakutuma n'omugulira kapoloti ndagano n'ogiwa abeewaabwe
nenga mazima takwina mu plan ze n'omulundi nogo no so relationships olumu zitambula nenga zitambulira ku budde abantu bebakola ki ku bigendererwa by'abantu omuntu yajja okukwabula ne bw'ofumba n'oboobeza akuleka kyenso kibugamba nnyo abantu kizibu nnyo omuntu ogamba nti gundi najja nemberawo n'amala nanjagala nante unless ng'omuntu oyo ebireezo bye bituuse kati nga bya committing you know I can be in a relationship ng'omuvubuka naye nga ndi lubyanza gwe oyagala okutegera nti omusajja oyo lubyanza mugambe nti oli lubuto nze nkubuulira ajja kugambirawo kati ogenda kukola otya akyejjamu agamba ogenda kukola otya kasawulira era obeeranga mu kintu kyonna kyonna in fact bagenda kukola agamba nti how do I know nti mu relationship ngiri muzekka buli mufuna ekizibu omuntu n'akubuuza akabuuzo ka ogenda kukola otya kitegeeza oli wekka okirimu wekka because omuntu ali naawe akubuuza tugenda kukola tutya era bwe bano simanyi ndi mu kuvetinga mukazi gwe ngenda teeka waka if you have a woman that still asks you wafunye ekizibu ogenda kukola otya because for abasajja olaba omukazi wagamba nti ogenda kukola otya you feel like they've played their part it is emotional support abasajja ndi manyo gamwe temulina emotions mukwano eyo emotional support because ekintu ekyo kiba kikuzoganya ngenda kikola ntya mu bwongo kiroza kati omuntu bwavayo nakugamba nti amanyi tugenda kukola tutya baby olira nga alinga aleseeko ekitundu ku kyonoonya bweba olinoonya kakadde olabira ddala nga alese yasatu because they are part they are supporting kati gundi omukubiddeko okisegere sometimes that is all we need as men naye obeera mu mbeera nga gwolowooza nti ojja kuyisawo byoyagala abalaba so one thing I want to urge people ebintu byokwenda si birungi era nze I always tell women ngenda kino ngenda kibasaba olina options ebbiri omusajja wo bw'aba ayenza when you walk away it is okay when you choose to stay there are things you need to do there are things you need to do first of all when you're choosing to stay manya bagenda kukumanyira bagenda kukumanyira kubanga you've chosen to compromise but one build a support system around you abantu abasobola okubeera nga bakuyamba just in case because abasajja abamu ate bwe bakwendako bafuuka batabbu nnyo osegera anti kati atuuka nga takyalina kyatya osegera abamu ensonyi bazifuula obusungu katakyadda olumu takyabalekera mmere anti wategedde alina omukazi omulala okitegeera because namwe abakazi bateekawo olumu embeera ekyokubiri it is very important to be patient on yourself on yourself kubanga sometimes it is very hard to absorb all this I told you abakazi bafuna ebintu mu process ne lwaki yakoze ekintu kino okitegera so be in a position to be patient with yourself okugezaako okutegeera lwaki yakikoze olumu tojja nakutegeera lwaki yakikoze goge mazima but be patient on yourself when you're patient on yourself you learn to control your emotions tojja ku reacting awe kufumba mazzi gokya kuyira musajja tojja kukola decision ya kupapa kuvaawo abamu muvaawo n'ogenda n'abaana nga teri agenda nabbaweerera okitegeera ekirala it is always important omuntu ono okubeera nga wobanga bakubadde bakukiitinzeeko ask ebibuuzo byonna byoyagala seek clarity naddala ng'ogenda kusigalawo ne bwoba ogenda seek clarity lwaki yakoze kye yakoze lwaki ekyo because bw'oba onaasigala kiri important okumanya nti omanyi omuntu oli twasoma naye munnaaye omuntu oyo abadde nga nnyamba mpaka sente kati bino bigenzo bitegeera nga nali namutegeera ku mutima ekyokubiri ne bw'oba ogenda abakazi be bantu abatamala relationship without closure kyobola omukazi asobola okukubira nga yise emyaka esanaga ne mazima dafi lwakiwandiika akategedde so kati it is important okubeera nga ofuna clarity oveewo ng'oli mu mativu lwaki it is important okufuna clarity eyo abakazi abasinga asobola okumala ebbanga lyonna nga tazzeemu okufiiringa nti ayagalwa because omuntu amwenzeeko osobola okulowooza oba simala oba and it kills their self esteem kati bw'ovaawo omusajja yagamba munnaaye toli mubi
mu nsonga z'ekisenge naye justice gwali mululu gwange because omukazi omu ayinza okuza oba lwakuba kati mulimu abakyala bambi abatalina kabina munansonyiwa n'agamba oba bannaye oba kabina kano ke kaleeta obuzibu anti olwotuna akafaananyi k'omukazi gwe bakwendako nga nyasha eriwe noga bannaye okitegeera so kati ebyo bintu biyambako omuntu to stabilize psychologically n'amanya nti okay n'ekiranze njagala nnyo okugamba omukazi we talk about mirror talks all the time tunula mu ndabirwamu eyo weegambye ebigambo ebizzaamu amaanyi nti Vanessa oli mukazi mulungi okitegeera Joan oli mukazi mulungi oli mukazi w'amaanyi omusajja ono ayinza okuba teyakulabyemu value but ekyo tekikuggyako ki value ekyo kigenda kukuyamba osobola okusigalawo ng'oli relevant because ate abakazi abamu oluusi babendako asobola okusigala naye te n'afiirwa relationship era because ate afuuse complacent takyefaako anti agamba ate olaba luli nakola ng'enjala era banjendako tobulako amakazi abagamba nti n'abagenda mu sawuna babakola ki babendako you've heard those abo abantu ekyo kintu mukiwulira nga statement but it's not a simple statement it shows it is emotional withdrawal nti omuntu emotionally ekyo ekintu aba akitadde sifaayo oba nsanze mu night yange oba nkoze eki yamanya okitegeera kanona omukazi nga takyefaako kubanga ate ne bw'aba avuddewo n'akikola ne mu relationship eddako abo boolalaga nti abasajja twabavaako bakola bye baagala omuntu wayogera statement eyo kitegeeza you'll never get the best out of them because emotionally they are not available. And you know how disturbing it is when somebody is not emotionally available. So basically that is what I can say. Okwenda si kirungi naye bakwendako in options bid you can either choose to stay and when you walk away nobody will blame you. Mami Abdul, as a certified therapist, have you ever sat with your clients we've had a couple of sessions, there is no change ekituufu mu kite nga olaba for their own good ngekituufu byonna mubikoze notuka n'ogamba I know you're paying for the sessions and all that ne tukite kibagamba nnyo because one of my roles as a therapist I do not make a decision for someone but I guide their decision and obumu ku mulimu gwe nnyina okukola kwe kumaking sure nti ndaga omuntu ekintu ekituufu for example so n'okugamba seetagala sessions ennyingi okugamba nti relationship tegenda kukola sometimes it's just one session n'olabira ddala ng'omuntu yeesiba ku muntu n'omugamba omanyi kiri bwe kiti ne bwe kiti kino bw'okola bw'oti omuntu oyo mute yeah it happens a lot. There is a couple of recent balinga before they came to me balinga be sojja it was an on and off relationship ne batuka ku level ne batuka ne beyawula namu kazi abeerako omusajja abeerayika ne bamalira ne bakomawo because families ziri so strong naye lumu omukazi yali ayogera nange ne mugamba nkubulire nange buli kimu nkikoze ne mugamba option eringa esigaddeyo yakusabira muntu oyo because the last option yaffe mu therapy is kusaba because nobody understands the heart like God but ne mugamba ekyo nakyo ino kiwa obudde omuntu oyo omusabire kati okusalawo kuli gyali n'amuwa emyezi 3 n'amusabira ng'amusiibira the man never changed ng'ate omukazi si mubi. But I realized the kind of man gwe yali alina was actually the man was narcissistic. And omanyi abo narcissist abasinga kye bayina olumu asofuna omuwala omulungi ngayagala munafuya kulaga nti tolina kyoli n'amukola byonna n'amuleka mu nnyumba n'atuuka n'amusibisaako abanga kulese n'akutwala ku poliisi nti oyo omukazi yabadde ayagala kunfumita kisojjo because ngomanyi nga bw'onaakuba omukazi n'atuuka n'akukwatira akambe n'agaddamu nkubeko kati ye n'agenda ku poliisi n'akola ki n'aloopa omukazi ne bamukima n'asulayo ennaku ezi
namulekako mu nnyumba ennaku bbiri nga talidde. Naye kati omuwala bambi yali yamwagala muto, ng'omuwala abeera akugamba ye omusajja mwagala. But I realize just omuwala talina kiddako. That's why I always tell people kati nze omuntu bwate bwe mba mu advisinga sikomaawo. I give them, I'll tell you leave. Actually sikugamba leave, I'll tell you one of the options you have. Leaving is one of the options. But I always guide them to have a relationship exit plan. And abasinga muva mu relationship nga temulina relationship exit plan. Osegera nzikiriza ddaffe eyo njogereko. A relationship exit plan is important for people that are planning to break or end their relationship. Kubanga ojja kuleka omusajja oyo naye nga amazima gali nti abadde aggulira ekyokulya nga tolina kyogenda kulya. Ojja kuleka omusajja oyo nga tagenda kukkiriza kugenda n'abaana ate ng'abaana obaagala. Ojja kuleka omusajja oyo nga emotionally okyali attached. Bwe bakazi b'osanga n'agenda ate n'asigala ng'akuba essimu ekikuteeka mu position ey'obunafu. Okitegeera nti already era abeere naaga addafi mumulazi n'abagamba ntasobola kulivinga wesiri omulawo n'akuba. But because you were not prepared to leave them emotionally. Akalala abantu ke bakola ke batatunulirako. Are you ready ku bigambo ebinajja? Ebigambo ebinajja. Because obadde n'omusajja ono nga buli omu akimanyi oli mukazi mufumbo. Ewammwe bamumanyi yaleeta n'ebintu. Omusajja wo mumanyi yakuwoninga ddandize woovira wano ebintu byange nzijja obbikima. Okitegeera? Are you ready? Oli mwetegefu okubeera ng'ofeesinga bazadde bo. Okitegeera? So kati why that's why we always tell people to have a relationship exit plan. One, build a support system around you. Bazadde bo bagambe ekika empisa z'omusajja mikwano gyo gigambe such that bw'okeera n'omuleka bali be bajja n'okuwolereza. No one is going to blame you. No one is going to blame you. Ne bana bakogerako nga alabika yayenda, alabika yakola kino. Abantu b'oswalira era ab'omugaso omulamu bo baba bakola ki? Bamanya amazima. Omukazi sajja bw'ona abantu bw'ovaawo tagenda kuyamba. Mulimu abantu abajja okugamba kusinziira ku musajja engeri gy'abadde akubamu ng'akalogoyi fe tujja kuyamba ne ku baana. Get it? That support system. Emotionally detach. Mpola mpola. Otukaitsera nga nebo batomulabyeko tokola ki? Tolumwa. Ne wali bantu bangi bava mu relationship leero enkya ovulation nekusumbuwa n'olinya boda n'oddayo. Okitegeera? Nze wali wantama naye tulina aba. You get it? So kati for me I always nze nkiza omu ku bantu I think I'm among the few therapists that will tell someone this is not going to work. But I will tell you to prepare before you leave. Because kiswaza nnyo okumala okuvuma omusajja ekiro omukazi nga yakuvumya so okuvumamu essaawa ezi nga takuwummuza ssaawa bbiri. Nze waliwo yanvumako mukazi yanvuma yajja ssaawa zaali nnya naye yanvumanga n'awumula naga naye nabudde oli musiru sikulabanga nakuvuma n'awumula naye bannange n'abasajja oba lwaki temutegeera nakuddamu era kati okumanya yanvuma ebimala natuuka ne session ezasembayo nazirikodinga nezisa ku email nga njaziwe nga ngamba wendikera nemugoba nyina obujulizi bwange era mbulina ku email lwakuba namwesonyiwa ye ng'omuntu era nakera ku makya nebezanga naye kebanvumye we bati nga tetunagenda wano nagula ekkufulu empya nemwesonyiwa. So abakazi bawana kuvuma ajja kuvuma omusajja ekiro kyonna anjukira omukazi muyomba bagezi muyomba na tuluma nadda ku shade kati nakuvuma nga message bagiwaggwe nenga echo egenda mu balirwana kati akuvuma n'ensi yonna etegeera kisajja gwe oli musiru toguleta mmere biki kati imagine omusajja omaze omuvuma bwoti ate enkya bakulaba ojja kazi gomanyi jjo nabadde nnyiize omanyi naawe onyiiza nnyo abantu oba kitegeera. So kati those are the things that we need to look out for. You can leave a man but have a plan. But what in a relationship exit plan tovaawo ojja kufa enjala kazigo. Okitegeera. But what in a relationship exit plan abasajja kyangu nnyo ku replacing ate gwe n'oswala somebody will look at you as somebody who failed at your relationship or your marriage. Osobola okuba n'abaana n'ofa nabo. Okitegeera. Ekirala emotionally osobola okuba nga tokyasobola kwagala muntu mulala
ng'oyo omusajja wo wamutegeera kati ate oyo wamuvumyevumye edda yakukooye edda. So osobola okuleka relationship because abantu balemagana. Ekyo abantu kye baddamu kiki nagambye nti ffe tulowooza nti tulina kweyagala mpaka mu ntaana. Apaana sobola n'okwagalako actually kimukubiraga nti nno relationship zisobola okulemagana gwe watandikirako si gwe oli naye katuufu. Watandikirako si gwe oli naye wali olowooza kugamba kino abantu abasinga bwebegendereza eyo laavu gye tusookerako ebeera nnene nnyo. Tukola sacrifice nyingi nnyo okusinga kati abantu batusanga tufuuse eggumite ng'omutima gugumyemu. Naye olaba waleka oli yakujjako embuzi wamuleka kati ate onodiikuula gw'osanze obukulu. Mbudiikuula. Anti omuntu akola ebintu nga tobitegeera bulungi ze bayita baddiikuula. Abeera ddiikuula. Ate kati waliwo wana abantu abatera okubeera mu relationship nga agivaamu bw'agiddamu. On and off. N'agivaamu. Nakera ku makya n'agamba gundi mmutadde kituufu n'amuta n'amala n'akomawo. Buzibu ki bwe batera okufuna? No, usually obuzibu bwe batera okufuna such people olumu kale omanyi abantu abamu baba basika attention. Basiba eriyo olumu avaawo alaba onaamwegayirira onaakomawo and olumu others are not certain of options. Okitegeera nti ayina muli babiri naye talina gwatakakasa. Okitegeera ddafi wooli naye ne oli waali kyobulaba abantu abalaba banguwa okwekyanga olumu balina option naye tali sure gw'ogula emmere ate eri maanyi ga kiwato teri nnyo future. Okitegeera eri bikola ne kati ate bwajja gwe gwepanka naye gw'olina omulimu kati ate eri byakugattagatta naye obudde babugaba n'omudigido kyekyo kati abeera wagamba banzireyo wattomi naye ddafi wange ddafi agabamu ekyebiri nze mbalaba osobola okulaba omuwala leero laga bayireye wali wankyawa naye ng'okimanyi kati eri birabika byakoze byamugase. But usually ezo on and off relationships happening when people have strong attachment. Muntu gwe amuggyako embuzi omuntu oyina engeri muyina ebintu bye mwazimba nnyo relationship muyina nnyo attachment nti oyina bye wamukolerako kati sometimes omanyi abakazi waliwo ako ke batuwaamu akasympathy n'akubeererawo kubanga gwe oli wanjawulomukko ku bantu abalala. Waliwo mu biseera biri waataalina kiddako, waliwo mu biseera biri waataalina muntu amumutegeera. Okitegeera kati ye najja n'akubeererawo. But in most cases era bibeerawo nnyo mu relationship ng'abantu tebannatuuka ku kiseera ku committinga. Kinagambye nti ezo relationship people think that they feel like they have an opportunity to walk away and come back. N'ekirala kibeerawo nnyo mu relationship nga abantu tubeeguya nnyo. Okitegeera oyina maama wo naye omukazi omuyita mami olw'okuba akuyonsa. Mami kati bw'akijjukira nti bambi kiddafi kyange kyempita na mami ate olukuba essebo pozi ogenda kulya kibaleete KFC oba pizza. Okitegeera mulimu abantu kakule bala abakazi batulaba ddafi waliwo omukazi gw'osobola okutunulira nga nawe okimanyi ono omukazi omulala yantegeera nga bwe bamuzoganya bakugamba nako nti bamutwala yamuwa trip n'agenda e Zanzibar naye era bwe yakomawo n'omuzza akazigo neweeyagala. Kati waliwo omuntu gw'otegeera nti ono aneeguya. Kati abamu ebyo babitukola ate of course n'ekisinga okubeera ekirala usually they are transactional relationships nti byampankuwe. Okitegeera kati omukazi n'abeereyo nga yakukyawa naye ng'akimanyi bwe lwajja kazigo ovaamu ekyebiri ovaamu ekiziki nagaba wayi kaŋŋende kati n'abonyaabonya ebitundu by'ekyama kuba alina okufunamu akasente. Okitegeera kati kyobola nti leero waali kati ekyo kati kyakufunako the item that you're transacting in ekyo kyakufunako bulwambeera ng'akyetaaga they opt for you. Era abantu abasinga baba batukozesa bukozesa ebiseera ebisinga nti for example mulimu abantu nga ffe tuli emotional tamponi zaabwe nti buli bimukube nnyo manyi bannange ennaku zino kati maama wange biki nga jjewo kyobola waliwo abavubuka bo nga kati waliwo omuvubuka aliira ku medit tateekamu ssente naye ye agaba obudde
kwebasa mu kifuba n'omunnyonnyola byonna omanyi kati ewaffe biki weweta naye akimanyi tagaba transport tagaba kasente kale ate waliyo nze corporate class nkola nva mu banka nakoye ekinene nnyo nja kuwa akasente naye siina budde buwuliza nonsense. I have a meeting, I have biki waliwo abasajja betutuuka ewaka n'abeera ku Zoom naye kati ono ye bw'ategeera nti ogenda kujja anti abeera mu boxer lunaku lwabasiiba bwerere kuba abakimanyi oze mulufula agenda kweyagala lunaku lwonna. So kati ebyo bintu tulina okubimanya naye abantu abasinga biri nnyo mu bantu abato biri nnyo mu bantu abatali willing committing ate birimu nnyo ne mu bantu abalowooza nti balina opportunities nnyingi. It is common among young generation. Actually, those peer people that date with among peers, titwenkana emyaka, I'm a young person ndi ku campus nja kufuna abantu abalala nina obudde okitegeera omuwala yeera oleetula mu ndabirwamu nagamba in fact ayinza okuba ewaddafi apaakinzewo bupaakinze naye ng'alinze sawa yonna agenda ewaddako ate abantu batukozesa in fact relationships ennaku zino zakwekozesa ate njagala okubakakasa tekitandise leero okwekozesa kuluddewo ng'abantu twekozesa lwakuba Katonda atusaasidde nti mu kwekozesa okwo abamu kinywererayo ne mwewasa naye nga kati tejja kuza kikyewuunyisa era nze bwe mpulira omunaga kale toyinza kukikkiriza nabeera naye emyaka 4 kyeki kyenaggambye wali obala birala naye ng'abala birala. So ezo on and off relationships but bw'ogiraba ng'eri bwetyo omuntu mute because zireeta ebizibu bingi munaomala emyezi 2 temwogera n'akoma otomayi byabadde akola asobola okuleetera ebirwadde okitegeera ate n'ekirala mulimu n'abantu abalanga ayinamu omukazi omufumbo okitegeera musajja mufumbo naye kati ye tayagala kugamba nti mufumbo abeeramu n'akulimba ffe twabikola ng'edda ebyo olimba omuntu nti mbeera mbaale eyo kati mulimu omuwala abawala tebaagala genda mu loogi era omuwala omutwala mu loogi muganda wange olina okuba nga oli siifu ng'amagezi olina mangi kati nze nti bwe nkukwana omaye bwe nkugamba sikugamba nti njala kutwala mu loogi bino nkusanze wa ku TikTok bikiga munaye mbayirayo embeera mbaale eyo gyenkolera gyempangalira gyenkolera emirimu gyange naye mu Kampala buli weekend nkola ki mbeeramu era bwe nzija afuna ka guest house mwenkummulira kati twogera kubira n'essimu negaye Kampala muli muti eyo enkuba etonnye ebiki naye nga ndi wano ku kaalo kati kyenkola olunaku lwenziza e Kampala olw'omukaaga gabaide nja kujja mu Kampala omunooza nja kumiitinga kati bwe nkugamba nti jangu ku ka guest house we nasuze teweewuunya kati gwe wakimanyi toze ku guest house lwakuba nti nkulese mu loogi eri naye olowooza nti nasuzewo obusuzi nsulawa nsula mbaala agenda kizuula ne kale bane tokikkirize kyekisajja kyantwalanga mu loogi nga kinga kisula mbali kumbe kisula kawempe wali eri nkutadde era bino mb'omuwala nze tebantwala mu loogi osirikanga busirisi abalimba mugambe enkolera Sudan nkolera Sudan naye muno mu Kampala nzijangamu buli weekend nzija mu Kampala ku Monday n'enzirayo Sudan kumbe gwe bumala mu loogi bw'alinnya egenda ewammwe alowooza ogeze n'amayuba kulinnya ku bus terminal kumbe naye bakututeeka zigo wumule ffe tubikola ng'ebyo tokkiriza muntu okukusinga amagezi mukazanyo olina okuba ng'oli wano ng'oli top yes nga tumaliriza eri young couple obawayo akagambo kamu bubiri abali mu relationship your advice you can give them then for another sessions we are going to be doing in the near future tujja kuba tukweyongera because bingi it's very wide, it's a very wide topic. One thing I want to tell young couples, relationships are not easy. Yeah, and however much tuzimbira relationships zaffe ku mukwano but omukwano tegusobola sustaining a relationship kumala bbanga ddene. First of all, you need to be kind and tolerant. Ekyokubiri twetegeere, be understanding. Kana kantu tera nnyo koogera, the purest form of love is consideration. Be considerate.
nga sinnayenda ku muntu ono ajja kuwulira atya. Okitegeera mazima omwana wa Bendi namuleeta obulungi bwaliko bwe mba simuwaayo kasente kukola njala kukola kimpisa kitya. Omusajja ono bwe mba simubuuza bwe mba simufumbira simutegeka awulira atya. Does he feel respected? That kind of consideration. Ekira kyengenda okugamba abantu, people need to understand nti obulamu bukyuka. Sometimes sente weeziri, sometimes sente zigenda kubeerawo. Okitegeera naye toleka muntu lwakuba nti talina sente. N'omukazi oyo ebbina kweriri enkya lijja kutuuka nga libuzaabuza, ebbere lijja kugwa, fesi ejja kutuuka nga okitegeera ate bw'aba yakwata mu kizigo gujja bagira naye like let those changes not change what you intimately feel for this person. N'ekirala muzze bujja omukwano. Yeah, people abantu mubeera n'ekikwate waliwo ekintu kye bayita burden of routine nti ekintu bwe tukiyitiriza over and over again kituuka ne kitama. So tuzze ebintu bujja kitegeera omukazi tobeera bubeezi waka naye buli lunaku mutwaleko ewantu muliyeko mugende tofumba tugendeko tuliyeko wali. Kitegeera mubuuze have those conversations gambe nti what do you think in these 2 years zetubadde ffenna kyembadde sikola bulungi kikoleko. Oh, that's nice. People don't evaluate their relationships. Okitegeera tulo omugambe naye omanyi ku bye nakusuubiza nkozeeko bimeka. Okitegeera mu myaka ebiri gye tumaze ffenna kikyosuubira nti wano lwe nandiyongeddemu. Omuntu those conversations nga ziri genuine omuntu ajja kugamba naye omanyi mazima gali nti okomawo buleeti misinga obudde nga tuli ffenna. Okitegeera kati in that when you rekindling your love because omukwano gutuuka ne gufadinga mu kuguza obujja mugenda kubaka ebintu bye mukola. Okitegeera omuntu naye amazima gali nti badde naawe naye toyagala kunaaba. Okitegeera njagala unaabeko bulungi mulaba abasajja nze seekuba buwoowo. Okitegeera nga mutayagala omusajja awo amanyi abakazi abasinga batufuna dafine nga we are not their ideal men. Nga bakuyimiriza ye bamugamba nga bw'ayugwa description ya ideal men toliimu weebale nnyo kakitegeeza bw'aba kuwaddemu butiipu obunaga naye omanyi beeramu bwoti ne bwoti gendako mu gym. Sometimes those people are making those suggestions. Okitegeera naye weefuula nti toziraba. So rekindle your love kyengenda osembyayo kino kyo aba ntera okugamba abantu nti relationship bw'oba tosaba alisiroga naye sigenda kireeta bwento. Relationship yonna erina kubeera ng'etambulira Katonda. Bali abatalina Katonda awo simanyi but relationship erina okutambulira Katonda. Lwaki relationship erina okutambulira Katonda? Kubanga Katonda atuyambako nnyo kubeera nga tulina ekintu kye tuswalira. Omuntu alina eddiini aba n'ensonyi, omuntu alina eddiini aba n'empisa, ate omuntu alina eddiini gye muddukira singa ebintu biba bikoze ki biganye. Tosobola osabira ku muntu wo pray together kijja banyweza ng'abantu. Mwejjukize nti Katonda kino kyatukola ki kyatugamba. Okitegeera at the end of the day your relationships will thrive. Otherwise mwegumiikirize mwetegeere ate n'ekisinga okubeera ekikulu mweyagale. Be happy with each other. Temuba mu bufumbo, temuba mu relationship nga bamagye. Okitegeera ebyo sikkiriziganya nabyo. Kyenyinza okugamba abantu. Mukama mwebaza ku lw'ekirabo ky'amagezi ge yakuwa because I don't think you've made 40 you haven't made 40 but the words you speak out and how you're trying to heal people's hearts that are broken it really means a lot. Webale kutuwa kadde kyemanyi abantu abaliko olwaleero wansi mu comment section musobola okujja n'ebibuuzo byammwe maybe in the next session gye tulikola maaso awo ajja kuba abiddamu naye nga ekituufu nze ng'omuntu nfunyemu ekyokuyiga. Kati simanyi abali ewa banaagaana okuyiga naye nze nfunyemu ekyokuyiga ate era sometimes I think it's good to reflect on yourself as a person. Very true. N'ogamba ane wano ndabika okuba nange nkozeemu mukyamu. So nga bulijjo as photography as podcast even service respond the lesmos on the camera as usual now we do it every day. Peace and love. Yeah man, you now do it